Nikuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdulswamad atapandisha ngazi. Vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Wanaiona cheche, ODM ndio chama, Baba ila Odinga ushawaka cheche, tegemea unapambana, Ikuti Francis Toya. Basa mwamtaka nani? Abdulswamad ndo gavana. Sauni mwamtaka nani? Abdulswamad ndo gavana. Na Jomvu mwamtaka nani? Abdulswamad ndo gavana. Likoni mwamtaka nani? Abdulswamad ndo gavana. Takataka mtani hazitakuwepo tena. Ikiwa huni mtani hawatakuwepo tena. Abdulswamad na matani akisema shasema. Tunachelewa kwa nini? Pite tena mapema. Agasti 9 ushindi tushampa. Afebe kafe kipa tushajikita. Mombasa tuliomba kiongozi. Nikuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdulswamad atapandisha ngazi. Vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Abdulswamad atapandisha ngazi. Vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Kura yeye apite. Mombasa tuliomba kiongozi. Mombasa tuliomba kiongozi. Nikuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdulswamad atapandisha ngazi. Vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Wanaiona cheche, ODM ndio chama. Mombasa tuliomba kiongozi. Nikuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdulswamad atapandisha ngazi. Vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo Mombasa tuliomba kiongozi. Mombasa tuliomba kiongozi. Nikuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdulswamad atapandisha ngazi. Vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo
tuliomba kiongozi, ikuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdulswamad atapandisha ngazi, vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Wanaiona cheche, wanaiona cheche, ODM Mombasa tuliomba kiongozi, ikuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdulswamad atapandisha ngazi, vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Wanaiona cheche, wanaiona cheche, ODM ndio chama, Baba ila Odinga ushawaka cheche, ushawaka cheche, tegemea unapambana, Deputy Francis Toya. Basa mwamtaka nani? Abdulswamad ndo gavana. Sauni mwamtaka nani? Abdulswamad ndo gavana. Na Jomvu mwamtaka nani? Abdulswamad ndo gavana. Likoni mwamtaka nani? Abdulswamad ndo gavana. Takataka mtani hazitakuwepo tena, ikiwa huni mtani hawatakuwepo tena. Abdulswamad na matani akisema shasema, tunachelewa kwa nini? Pite tena mapema. Mombasa tuliomba kiongozi, ikuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdulswamad atapandisha ngazi, vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Wanaiona cheche, wanaiona cheche, ODM ndio chama, Baba ila Odinga ushawaka cheche, ushawaka cheche, tegemea unapambana, Deputy Francis Toya. Basa mwamtaka nani? Abdulswamad ndo gavana. Sauni mwamtaka nani? Mombasa tuliomba kiongozi, ikuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdulswamad atapandisha ngazi, vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Wanaiona cheche, wanaiona cheche, ODM ndio chama, Baba ila Odinga ushawaka cheche. Agizo la serikali kuu la kuhamisha utendakazi na huduma za bandari kutoka poti ya Mombasa hadi Naivasha kumeathiri pakubwa na kulemaza uchumi wa jiji la Mombasa. Ikizingatiwa kuwa tegemeo kuu la uchumi wa kaunti hii ni uchukuzi na usafirishaji wa mizigo mbalimbali ndani ya Afrika Mashariki na ya Kati. Statistics that have been done show that 37,000 people directly and indirectly are employed by these CFSs. Currently, we have more than 10,000 fleet of trucks in this country, which means on average, from those who work in the offices to the truck drivers, there are about 40,000 people have been employed.
We're not even talking about those who are dealing in the spare parts and anything else. We now look at the clearing and forwarding companies that are now being told to shut down because of the fact that their clients are headquartered in Nairobi. All these clearing and forwarding companies will shut down with an employment base of thousands of Kenyans who reside within the county of Mombasa and other counties within the coastal region. Uamuzi huu wa serikali kuu ulilemaza uchumi na kuzidisha umaskini Mombasa, jambo lililopelekea sekta zote husika za uchukuzi kufa na kufungwa kwa kampuni, huku watu wengi wakifutwa kazi na kuathiri familia zaidi ya 40,000. Kiongozi shupavu Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nassir aliwasilisha miswada bungeni na kupinga vikali uamuzi wa serikali kuu ili kushurutisha mamlaka ya halmashauri ya bandari kuruhusu malori kuweza kubeba mizigo kama ilivyokuwa awali. The fact that this port is at the coast does not make it a property exclusively for the coast people. We are being used. You will not say that. I was voted for as you were voted for. You cannot tell me that I'm here to represent personal interest. We will not be intimidated. Listen. Never. Kama njia ya kulinda maslahi ya watu wa Mombasa na pwani kwa jumla, Abdulswamad Sharif Nassir anaazimia kujenga uhusiano mwema, ushirikiano na utangamano kati ya serikali ya Mombasa, serikali kuu na washikadau wengine ili kurudisha huduma za bandari ya Mombasa. I take this opportunity first of all to thank the governor very sincerely for his leadership. I want to thank the honorable members of parliament who have been with us. We have learned a lot from them. That because the directive had been issued by the CG of KRA and the MD of KPA without full consultations, within 2 days actually, we directed that it be reversed and it remains suspended. And so today I did affirm to the governor and the leaders from Mombasa that that is the position as of now, and nothing has changed. This is actually a true example that dialogue is always better. I think everyone practice their constitutional obligations in and out of parliament, but eventually I think the comments that will be coming from the CS will affirm that Kenya is the one that has been able to win. Abdulswamad, tumesema ya kwamba kilio chako ni wananchi hao, na kwa ukweli mimi nakuamini ya kwamba kilio chako ni wananchi hao. Njoo jamani, tuungane, tusibishane, kwa sababu mimi najua kwa ukweli Mombasa tuliomba kiongozi, ikuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdulswamad atapandisha ngazi, vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Mombasa tuliomba kiongozi, ikuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdulswamad atapandisha ngazi, vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Wanaiona cheche, ODM ndio chama, Baba ila Odinga ushawaka cheche, tegemea unapambana, Deputy Francis Toya. Basta mwamtaka nani? Abdulswamad ndo gavana. Sauni mwamtaka nani? Abdulswamad ndo gavana. Na Jomvu mwamtaka nani? Abdulswamad ndo gavana. Likoni
Sauni mwamtaka nani? Takataka mtani hazitakuwepo tena, eti waoni mtani hawatakuwepo tena. Abiswa mada na matani akisema shasema, tunachelewa kwa nini? Pite tena mapema. Akasi 9 ushindi tushampa, afebe kafe kipa, tushajikita. Unaiona cheche, unaiona cheche, ODM ndio chama, Baba Raila Odinga. Ushawaka cheche, ushawaka cheche, tegemea unapambana, Ibuti Francis Toya. Basa mwamtaka nani? Ngame mwamtaka nani? Mvita mwamtaka nani? Nyali mwamtaka nani? Basa mwamtaka nani? Ngame mwamtaka nani? Mpaka tuanze na prayers. Kwa hiyo ninaomba tuanze na maombi. Mombasa tuliomba kiongozi na ndoto sasa tuko mtetezi. Tafadhali dua. Abdulswamad atapandisha ngazi. Vile wanyonge wote watafutwa machozi. Tutaombea dua na ndugu yetu. Hatuna namna tumpe, kesho yetu tu enjoy. Tupate volunteer, Madam Benta. Tuombe kidogo. Shall we bow down for a word of prayer? Our Father and our God, we thank you for gathering us here this afternoon. We thank you for the grace that you gave us even to accomplish this project, my Lord and my God. We thank you for our incoming governor. Thank you for the heart that you gave him to serve us as teachers, for the 10 years as the MP. Jehovah God, even as we gather this time that is aspiring even to be our governor, we commit everything unto you. Thank you for every teacher that is gathered here. We commit the ceremony unto you, and we come against every assignment of the enemy concerning our gathering today. Lead us from now to the end. In Jesus' precious name we have prayed and believed. Asante sana. Hata Matthew chapter 19 verse 26 inasema with God all things are possible. Asante sana. Upande ule mwingine Waislamu pengine tupate ambaye atatuombea. Ndio hivyo, Corinthians 33:3 inasema call unto me and I will answer you great. Sawa sawa na Qurani Bakara aya 186. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Unapata Waislamu tupate dua. Ushawaka cheche, ushawaka cheche, tegemea unapambana, Ibuti Francis Toya. Naam Sheikh, karibu. Asante sana, asante sana. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير. اللهم اجعل عبد الصمد من الفائزين. اللهم اجعل عبد الصمد من الفائزين. اللهم اجعل عبد الصمد من الفائزين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Asante sana. Unajua lazima tumweke Mungu mbele. Si hata Exodus 14:14 inasema God will fight for your battles. Asante sana. Mheshimiwa mgeni wa heshima, governor mtarajiwa, walioko mbele yako ni walimu wa gatuzi la Mombasa. Tuko na 6 sub-counties in Mombasa, 10 educational zones, 540 teachers in total.
540, those are schools in total. 101 public, 349 private. Those are public primary schools. Secondary zote in total are 142. Tuko na wanafunzi takribani 200,000 wa primary, 28,000 wa secondary, and the teachers 2,400. Yani kwa maana kwamba hizo ni kura nyingi Si unajua walimu plus the spouses, na sisi walimu unajua African teacher huwa hakosi mpango wa kando, zote ni kura zilegia. Ninaambiwa hapa kuna entertainment, na entertainment ndio hiyo national anthem ambayo tumesoma tayari. Speeches moja kwa moja. Namkaribisha the host head teacher, angalau watu ambie kwamba rasmi ametukaribisha kwa institution yake. Karibu madam. All protocols observed. Nahisi kufurahia sana. Tumengojea, umekuwa ni muda mrefu, tumengojea siku hii na imefika. Na imefika wakati mzuri, wakati unaofaa. Tunakushukuru mheshimiwa kwa kutuletea mradi huu katika shule ya Ronald Ngala. Na wageni wote mnakaribishwa. Walimu nikiwa mmoja wao, tunafurahia mradi huu. Najua utatufaa, utafaa watoto wetu, utafaa wazazi, utafaa Mombasa kwa jumla. Na bila kupoteza wakati, kesema kwamba wale ambao mko hapa msifinyike. Ikiwa kuna mambo ya nature, tunaweza kutumia sehemu zile za shule, kwa sababu hizi zetu kidogo hazijaimarika vizuri. Kwa hivyo kuna sehemu ya chini kwa watu wote ambao wamekuja, kuna sehemu ya juu ndani ya staff room for the guests. So feel welcome, feel at Ronald Ngala, feel at Mwalimu House. Karibuni. Madam usiende. Anavalia kofia mbili japokuwa kofia sioni. Yeye mbali ya kuwa ni head teacher wa shule hii, pia yeye ni member wa PMC ya hili jengo. Kwa hiyo pia okay, nikiongea kama PMC, pengine ningeomba wenzangu wasimame tu ili muweze kuwaona, kwa ajili hawatapewa nafasi ya kuongea kila mmoja mmoja. Safari hii imekuwa ndefu, haikuwa safari ya mtu mmoja. Pengine wataje tu majina yao. Assalamu alaikum. Mimi naitwa Mariam Bilali, pia ni member wa PMC. Asanteni, karibuni sana. Na pia niko katika hiyo board ya NG Ngala. Asante mwalimu, asanteni nyote. Karibuni. Assalamu alaikum. Muhammad Masum Jin, member wa PMC. Sasa nafikiri ningemkaribisha chairman, national vice chair wa Kepsha aweze kutambulisha wengine. Thank you madam. Wengine pia nitaomba wajitambulishe wenyewe. Thank you Bwana Governor, mtarajiwa, wageni wote walioko hapa leo. Mimi ndio chairman wa PMC wa hili jengo. Tumeenda naye miaka mingi, lakini tunashukuru sana mheshimiwa, promise yako umetimiza na leo walimu wako hapa. Kwa majina naitwa Steven Ouma. Walimu mbona sioni kama mna solidarity? Solidarity. Mwalimu mpo? Mpo? Haya, karibuni. Nyumba ni yenu. Mtafurahia. Hall ndio hii. Next time hakuna kwenda kukodisha hall, si ndio? Mimi ni mtarajiwa Shimanzi Ganjoni Ward. Naomba kura zenu.
Sasa walimu. Thank you, Brother Omar. Next, Mr. Salim. Bwana Omar. Nani Mlei? Mlei. Amjambo. Mimi naitwa Alamin Salim Takdir. Ni member pia wa PMC. Bwana Brother Mlei. Walimu hoye. Walimu hoye. Mr. Mulei, mtumishi wenu, treasurer wa Kenya National Union of Teachers, Mombasa chapter, chairman wa county NAT na chairman wa Coast Region NAT. Nafikiria governor anasikia vizuri Una kigogo hapa ambayo wa pwani nzima. Mimi ni kushukuru tu kwamba ni member wa PMC na leo tunashukuru PMC kazi yake inaisha leo kwa vile tunapewa jumba. Sina mna hiyo bwana governor. Thank you very much. God bless you. Asante sana ndugu Mulei. Mwendeshaji ratiba ya katiba. Ratiba nafikiri tuko katika sehemu ya kesha kama yuko yoyote. Asante sana PMC. Wanauliza PMC ndio nini vile? Yani Project Management Committee. Na tumesikia wameendesha gurudumu hili mpaka leo ndio tunakabidhiwa jumba hili. Imekuwa safari ndefu kama madam alivyosema, lakini Warren Buffett alisema, si mimi, ni Warren Buffett, that no matter the effort, you cannot have a child in 1 month by having 9 women pregnant. Si mimi, ni Warren Buffett. Kwa hiyo ni wakati nimkaribishe Kesha chairman, Kesha representative, any representative sent by Kesha. Kwa sababu hiyo basi tunamkaribisha mama of Kesha, Kepsha, and Kupet, and on behalf of all the teachers that are congregated here. First of all, I want to appreciate the effort of our incoming governor for supporting education. See, I may support education. We have seen him send a lot of support through bursaries. We have felt his hand when it comes to examinations. We have seen him support students during Ramadan. We have seen him working with us, the teachers of this county, in parliament when we have had issues concerning our salaries. In parliament, we have seen him talk about it, isn't it? We will always support a person who stands with us. Kweli urongo? Now, Mheshimiwa Governor, I want to assure you of one thing. The national teams of PET and NAT endorsed Azimio la Umoja candidacy in the entire country. And here at the branch level, we want to assure you of our uncommitted support. The reason we are supporting Azimio, my colleagues, and this governor here is because of policy and consistency. There was a time when we were called watu wa A, E, I, O, U. Mmesahau? Jamani, mbona mnaongea kama ambaye mmesahau? Mmesahau? Kwa hivyo unakumbuka tuliambiwa sisi ni watu wa A, E, I, O, U, sio? Tukae darasani, tubaki huko tufunze watoto wadogo. Lakini watu wa A, E, I, O, U, we are the decision makers, the opinion shapers, the most important persons in this election. Si ni kweli?
we want to mobilize one another. Tutamobilize wanafunzi ambao wale ni wa AAEOU na wazazi wao. Tutamobilize wale watu ambao tunanunua kwao mboga na watoto wao. Tutamobilize wale tunashiriki nao makanisani na misikitini na marafiki zao, sio? Tutamobilize watu wa ndudhi, wa pikipiki na majirani zao. Si ni kweli? Tunataka tuwe kama siafu. Tuwe kama nini? Siafu. We will want to communicate once and for all, because the incoming government is going to ensure that the teacher's position is respected in this country. Tunaelewana vizuri? Walimu tusilale, maana wakati wa kudunishwa umekwisha. Now there is this lady called Mheshimiwa Martha Karua. She's a woman like us. Jina lake limetajwa tu kule, mumeanza kuona koti zinafanya kazi. Si zinafanya kazi? Si watu wanarudisha mali? Si wezi wameanda kushikwa? Sasa huyu akiwa juu na mheshimiwa gavana kuwe hapa na mama Mishi awe, je, tutalemewa kweli na ufisadi? Wewe una watoto pengine wako nyumbani hawajapata kazi. Alafu Sakaja anatokeza bila degree. Wanataka kulazimisha wae viongozi. Na sisi tuna haki ya kusomesha watoto wetu tuwapeleke mbele. Kweli urongo? Tukiwa na huyu na kuwe national office ambayo inapenda haki na kweli, si sasa nafasi za kazi zinapatikana? Pesa mfukoni si kupewa handout. Pesa mkononi ni kututengeneza. Kule kwetu Jaluoni tunasema weche montek owadwa. Asante sana madam. Asante sana. Lakini kitu kimoja tu, amesema kura zetu zote kwa kapu moja. Kura zetu zote kwa gavana wetu. Ametusisitiza sana umoja wetu ndio utapitisha gavana wetu. Asante sana madam, na ni wakati sasa nimkaribishe Kesha chairman sasa. Tumetoka kwa Kesha stroke Kupet, sasa tunaenda kwa Kesha chairman ambaye sisi huwa tunamuita the head of head teachers. Yeye ni chairman wa head teachers wote Kenya nzima. He is the vice chairman, but there is no vacancy because the chairman is not here. He is the chairman. Welcome, chairman. Thank you very much, Brother Baya. Assalamu alaikum. God is good. And all the time. Are we happy today? Are we happy? If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, clap your hands. Tosha, wajua nilikuwa mwalimu wa kwaya zamani. Sasa nisharetire, si ndio? Sasa shafanyaje? Sharita. I would like to appreciate. Naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa kikao hiki cha leo.
Na ningeomba wale walimu wakuu wote ambao wako hapa. Mangu sana. Tunamwona Mulei, brother Mulei, our host, and wengine wamejificha nyuma huko. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you very much our colleagues. Asanteni sana, karibuni sana. Sisi KEPSHA kwa niaba ya walimu wakuu na walimu wetu, Mheshimiwa, tunasema asante sana. Umetimiza ahadi yako. Mombasa tuliomba kiongozi, ikuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdul Swamad atapandisha ngazi, vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Wanaiona cheche, wanaiona cheche, ODM ndio chama, Baba ila Odinga ushawaka cheche, ushawaka cheche. Tegemea unapambana, Deputy Francis Toya. Basa mwamtaka nani? Sauni mwamtaka nani? Na Jomvu mwamtaka nani? Likoni mwamtaka nani? Takataka mtani, hasa tukuepo tena. Eti wahuni mtani, hawatakuepo tena. Abiswa mada na matani, akisema shasema. Tunachelewa kwa nini? Pite tena mapema. Agasti 9, ushindi tushampa. Afebe kafe kipa, tushajikita. Wanaiona cheche, wanaiona cheche, ODM ndio chama, Baba ila Odinga ushawaka cheche, ushawaka cheche. Tegemea unapambana, Deputy Francis Toya. Basa mwamtaka nani? Ngame mwamtaka nani? Mvita mwamtaka nani? Nyali mwamtaka nani? Basa mwamtaka nani? Ngame mwamtaka nani? Tuchepuke Studio. Mombasa tuliomba kiongozi, ikuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdul Swamad atapandisha ngazi, vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Wanaiona cheche, wanaiona cheche, ODM ndio chama, Baba ila Odinga ushawaka cheche, ushawaka cheche. Tegemea unapambana, Deputy Francis Toya. Basa mwamtaka nani? Sauni asubuhi tufungue moja saa 8 na hata kusema tufungue moja usiku tutakuja mheshimiwa kufungua na wewe. Ndio? Ili tumalize hizi project zako zote ulizozianzisha na uzimalize. Mheshimiwa ni mtu ahadi, anatenda na kutekeleza. Na msemo wake anaosema kazi anaitenda na baba. Lakini mimi sijui bakisha nini. Mheshimiwa sijui bakisha nini. Chani wangu asilia. Mimi naona yote tusha. Kilichobakia ni sisi, si yeye. Kilichobakia ni sisi. Election day tutoke kwa wingi.
Umemsikia dadangu aliposema hapo, yeye atasupport mpaka wale watu wa bodaboda kwenda kupiga kura. Wewe na unayemweza, mimi nampa hesabu ndogo mheshimiwa. 2,500 teachers in Mombasa County public schools plus another 2,000 from private schools. That makes a total of 4,500 plus another 500 from the NG-CDF. That makes a total of how much? Mheshimiwa, 5,000 kura intact zako. Lakini hiyo haitoshi. Hiyo haitoshi. I'm giving you a challenge. Every one of us awe na kura 10 nyuma yake. Yako, ya mwanao, ya mume, ya mke, ya mjomba na shangazi, ndugu. 5,000 times 10. How much is that? Ni ngapi hiyo? Sijasikia, ni ngapi hiyo? Mheshimiwa, Mwenyezi Mungu akipenda, tarehe 9 mwezi wa 8 saa 12:05, kifuo cha kufungula saa 12, si ndio? 12:05, kura 50,000 umeanza nazo hizo. Zitakazobakia mheshimiwa, kazi kwako. But 50,000 votes, clean votes, hizo tumekuwekea courtesy of Mombasa teachers. Nitakomea hapa kwa sababu wazungumzaji ni wengi, na leo sikusema ni kutaja project zake. Hatutazitaja zile project zake. Leo tuko hapa kwa ajili ya Mwalimu House. Remember, this project is called Mwalimu House. Who is a mwalimu? Tulioko hapa ni nani? Sisi ni walimu. Nani alitufikiria kupeana jina kama hilo? Kwa hivyo mheshimiwa, tunasema asante sana. Mungu akubariki, na tunamshukuru Madam Mary because hii project iko katika land ya ardhi Ngala. So we will work hand in hand with the school management to make sure even the school benefits from this project. Walimu wetu wafaidike na school ifaidike. Na tunakuomba mheshimiwa, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, utaingia tarehe 9 mwezi wa 8. Umekuwa gavana wa Mombasa. Tunaomba such projects ziwe in every constituency. Au sio walimu? Tuko na constituency ngapi? Tunakuomba mheshimiwa, katika strategic plan yako, hii ni ya kwanza. Tunataka nyingine kwa dadangu Mishi, tunataka nyingine Changamwe, Nyali, and all the other 6 constituencies in Mombasa County. God bless you my colleagues. God bless you our governor na all your colleagues in the race. Mwenyezi Mungu atubariki sote. Asanteni sana. Tuliomba kiongozi, ikuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdulswamad atapandisha ngazi, vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna, tumpe kesho yetu tuenjoy. Kura yeye apite, wapinzani yoyo. Our government shall seek to create systems for vibrant economic growth and development. The incoming governor wetu wa Mombasa. Mimi huyo ni mtoto namjua, ni wa Sharif Nasr. Abdulswamad ni Duba, kwa hivyo tunamjua ni mtu wetu wa maana. Ametutetea, ametupigania. Hataki kuona mtu akidhulumika. Anasema kiongozi ni vitendo, kiongozi si maneno. Kulingana na Abdulswamad, yeye hapa mahali alikuja tu hivi juzi, tena kwa zoezi la kufanya usafi wa ufuoni. Alipopaona pako hivi, basi yeye kama kiongozi alitaka kujua ni shida gani zinakufili.
demanding the suspension of the directive effected by the Kenya Ports Authority and the Kenya Revenue Authority to have all cargo transported to Nairobi via the SGR. Our MP, Mr. Abdulsamad Sharif, has been with us every time. So that's why we said it is wiser also to call press conference and say a thank you so that everybody will be able to hear what he has done for us. Namwambia Abdulsamad ajitayarishe awe kinara cha pwani kwa sababu is a straight guy and is a very committed man. Abdulsamad Sharif Nassir ambaye ni mbunge wetu wa Mvita kwa hamu aliyoiweka ya masomo kwa watoto wa Mvita na kwa Mombasa kwa jumla. Yeye ni rafiki ya walimu na ni rafiki wa chama. Na sisi kama wanafunzi tumeona umuhimu wa Mheshimiwa Abdulsamad Sharif Nassir kusimama na sisi. Mheshimiwa Abdulsamad, sisi tuko tayari kwa bidii yote kukuombea Mungu uchukue huu uongozi kama gavana wetu atakayefuata. Wapi ndoro ya Abdulsamad Sharif Nassir? Huyu ni simba wa Mombasa akizungumza bunge, sauti ya pwani inasikika. Kwanza nataka kumpongeza Mheshimiwa Abdulsamad Sharif Nassir na amesema maneno mazuri. Ndio maana kule Mombasa mimi sijaonekana kwa nina wazimu niliposema kwa yeye atakuwa gavana wetu mwaka 2022. Gavana Mombasa. Tetesi za mambo ya poti ni nani ambaye kwamba alozungumza tangu mambo ya CT2 privatization, mswada ambao kwamba uliweza kupitishwa ni nani? Hili jumba halidanganyi mambo ambayo kwamba yenye kuhusiana na SGR aloweza kuhakikisha ya kwa waziri kauli yake akaweza kuiregea nyuma mara ya kwanza ni nani? Wafanyikazi wa poti yale yote ambayo kwamba tuliweza kuyafanya, hili jumba halidanganyi, inajulikana wazi ya kwa nani aliweza kutetea. Mr. Speaker, the honorable member has asked me whether I have any interest to declare. My interest is not even for the people of Mombasa alone. My interest is for every single township that is from Mombasa until where the SGR finishes. All those cities are dying, Mr. Speaker. Huwa nafuatilia sana wanavyochanja masuala ya KEMSA. Wamewachemsha watu kule. Nataka ujachemsha Mombasa pia. Abdulsamad, tumesema ya kwamba kilio chako ni Our government shall seek to create systems for vibrant economic growth and development. The incoming governor wetu wa Mombasa. Mimi huyo ni mtoto namjua ni wa Sharif Nassir. Abdulsamad ni Duba, kwa hivyo tunamjua ni mtu wetu wa maana. Ametutetea, ametupigania. Hataki kuona mtu akidulumika. Anasema kiongozi ni vitendo. Kiongozi. Teachers, thank you so much for being here. Hawa walimu niliwaandikia message jana on a short notice, nikawaambia by 9 muwe hapa. Mheshimiwa, by 9 these people were here. That is how loyal teachers are. Thank you so much walimu. Thank you. Number 2, I want to take this opportunity to thank the Project Management Committee, PMC. Ama sijajitambulisha, nitajitambulisha nikimaliza. Wale ambao hawanijui. Project Management Committee, they started this thing long ago. Today, they are handing over. Their work is ending today. So I want to appreciate them for the good work wamefanya, kuhakikisha kuwa wamefuatilia hii kazi iendelee up to this point. So thank you so much, the Project Management Committee. I want to briefly give a history, a short history of this house. We went as NAT officials to see Mheshimiwa in his office. Tukamwambia Mheshimiwa, tunaona branches nyingi zimenunua basi, tununulie basi. Akaangalia akasema, is that the right idea? Mheshimiwa, I'm reminding them when we came to your office and we requested you to buy us a school NAT bus, a union bus. The question he had asked us, is that the right thing? We need to have something sustainable. In our minds, tumeona kila mtu amenunua bus, kila branch, tukasema hata sisi wacha tununue bus. Tulipoenda kwake akatuambia hapana, we must do something that will go beyond our time, that will be sustainable, that will help our teachers. Tukamuuliza hiyo ni nini? What is that? He said he will come up with a project, and that when Mheshimiwa came up with this project. So thank you so much, Mheshimiwa. Your dream has come. And I am one of the happiest people today. We have followed Mheshimiwa on this. We were not sure
And actually I was worried, huyu jamaa anaenda kuwa governor, hii itakuwaje? But today, when he said he's handing over to us, I got excited and very happy. Mheshimiwa, we salute you and we support you as teachers. I have told you many times that we have no, Sisi, the only people who don't look at the tribe, religion, ethnicity is teachers. And I want to give you an example, Mheshimiwa. I was elected by these great teachers of Mombasa. This is my third term, different position in the union, being elected by these people. If today you ask them, how many of these people are from my ethnicity, not even 5 will stand here. But they have elected me all through. And not just electing me, they can tell you, I usually win with 98 or 99% of the teachers' votes. All the time I stood, I won with that number. So I'm trying to show you that the teachers don't look at the religion, they don't look at the tribe, they look at service delivery. And I'm a living example to that. And that's why, Mheshimiwa, we are with you. You have delivered, and we have no reason whatsoever. Hata nani aje. Sisi tuko nawe because we only look at, there's nothing other you will do to us other than service delivery. Ndio? Na sisi, teachers are the backbone, and I will be given enough time because it's our day and it is my day. Si namna hiyo? Basi nipewe wakati wangu bila MC keti uzuri. So, Mheshimiwa, why we are supporting you? We are not supporting you blindly. You have done many projects in our school in terms of renovating our classes, renovating our school, lifting our schools to, I was at Sacred Heart the other day with him. And he has done great work. I am telling you, colleagues, there are schools you go in Mombasa, you get mineral water. And I was telling him some of us don't take mineral water at home. But our students in schools take mineral water, courtesy of his good work. Kwa hivyo, Mheshimiwa, we appreciate you for that. During KCP, you've seen the revision material that he brings to our school. And I'm sure after this, particularly the Mvita people have enjoyed that. Once we elect him, and I'm sure we will elect him, that program, asiseme atiyo ni ambunge sasa, though I'm happy, he has mentored somebody, a very good person, Mohammed Sud Machele, who will be coming in, and I'm asking you to support him. Once he comes to MP, he will do as he has done, and we will guide him to do better. Sindio? Sisi tunataka watu ambao wanatenda, sindio? People work. So that is it. Mheshimiwa has introduced feeding program for our candidates, which was good. We are asking him, akiingia katika ugavana, there are some of our schools that are in slums, sindio? Watoto wetu wengi wanaumia, sindio? Let's map out school, Mheshimiwa. Let's map out across the county. I know you have a program for ECD, but I want to ask you, in your own kindness, let's map out schools that are in slum in our county, and we provide feeding program to those schools so that we can retain our learners in school. Mheshimiwa, the other thing I want to ask you is that when you get into governorship, and I know you will get into governorship, basari ya walimu na watoto wao, we need a special kiti, Mheshimiwa. Hawa walimu, they have their own children who are in universities, schools, colleges. We need a program where we have a kiti for basari ya watoto wa walimu na walimu. So that we don't compete with other people, sindio? Tuwekwe yetu kando kidogo, sio? Si nyingi sana, Mheshimiwa. Hata mfuko wako unaweza angalia mambo ya walimu. I know you have heart for the teachers, so please, once you get that, I know you can do that. I also want to ask you, and I know some of these functions are for the national government, but I know with your network, with your experience, there's so much you can still do for our people in Mombasa so that we uplift. The only sector that can change Mombasa is education. This is the only sector. So we have to support this sector with 90% of the resources. I know you've given almost 95% of your CDF to education. Lakini ukiingia huko, please, don't forget us. Be with us. As I conclude, Mheshimiwa, I also want to ask you, we want to be partners in your government. We want to see that our teachers get opportunities in your government. We want to see that the children of our teachers are employed in the county government, because these people believe in you, and these people will support you for as long as you wish to be in the county
to be the governor of Mombasa. Ama namna gani? Sisi tumpatia ahadi moja tu kuwa aje nani ama nani tuko na yeye, si ndio? Alafu mtatupatia sauti sisi kwenda kumwambia bana governor, wewe walimu wetu bana, eka moja hapa, mwingine hapa, si ndio? Tuna watoto wamesoma, si ndio? Waekwe hapa na pale, sio? Lakini condition ni tupige kura yetu yote 100% kwa hii. Alafu mimi nitamfuata nimuulize walimu walipiga 100% wanapata nini? Si namna hiyo? Lakini mkipiga 78 na wale jamaa wanajua kujua. Kwa hivyo tupiga 100% kwa Abdulswamad, si ndio? Tukipiga 100% munipatie assignment. Munipatie assignment niende kukaa na yeye. Tunataka katika ile sekta yake ya education ya county sisi walimu tuwe kule, ili kwa sababu ni sisi tunaelewa mahitaji ya walimu, si ndio? Sasa ukileta mtu mwingine tu kutoka another field weke hapo, atajua matatizo yetu. Mheshimiwa, please, in your county government, please have us in your education sector, because we know the need of our teachers, we know the need of our children, and we will advise you accordingly so that you support our teachers. With those many remarks, now allow me, Mheshimiwa, to go into slightly union issues, then I'll allow you. This is an opportunity and I want to use it. Kenya National Union of Teachers, you know, for some time we had issues with the government, but now I want to report here that the Kenya National Union of Teachers is working well with the government of the day. Last month, 2 weeks ago, we had a discussion with the Teacher Service Commission. And just on that spot, I want to remind you, colleagues, when our CBA was suspended and the 3rd and 4th phase was not paid, I went to Mheshimiwa and he raised it in the parliament. I have a clip up to today that he said in the parliament, walimu walipwe the 3rd and the 4th phase. Now, Mheshimiwa, I'm reporting here, we've been paid the 3rd and the 4th phase. We are now engaging in a new, we signed a non-monetary CBA last year, but we are reviewing that CBA. We had a meeting in Naivasha 2 weeks ago, and the discussion was to increase the teacher's salary by 60%. Hiyo mnakubali? TSC hawako vibaya vile. TSC is on the process, ise ngoja, hata wakitoa 40% si ni sawa? Sisi tumesema 60%, wakitoa 40%, tunaweka pesa mfukoni, alafu tunasonga mbele, sio? That is number 1. Number 2, we have discussed with them the issue of delocalization. A teacher is promoted as a deputy, taken to Taita County, to Kwale County. It has discouraged many of our teachers from applying for promotion. That has been shelved. There will be no more delocalization. You will be promoted where you are. Number 3, Teacher Service Commission is advertising soon for promotional position of deputy head teachers and principal head teachers. I want to ask you, please apply. Don't fear because of the localization. Apply. If you qualify, you'll be promoted and you'll be retained in Mombasa. The promotion will be done at the county level, not unlike before that it was done at the TSC. Itafanyiwa hapa. And you know when it's done here, we are here. Sindio? Thank you so much, Mheshimiwa. I want once more to appreciate you on behalf of the Mombasa teachers. And we want to say thank you so much. We want to wish you well as you go into governorship. We are sure and we are praying that God gives you that seat, because we know it is of benefit to us. At least he knows us. He can call us on the street by name. And therefore you cannot lose. Ndio? Mtu ambaye hakujui hata kwa jina, si ni ngumu. Huyu tunajuana na yeye. Kwa hivyo na mnajua nikiwaambia I don't cheat. If I tell you there's hope here, I know there is hope, isn't it? Let's stick and vote 100% kwa governor. I want now to thank Madam Mishi also. Unajua sisi, some of us, when we do good ones, we don't forget. When we had a strike some many years back, 2015, Madam Mishi alikuja pale. She brought us some cartons of water, and I have not gotten an opportunity to tell you thank you. Thank you for that gesture. And I want to ask the teachers in Likoni, please vote for her. Support her. Sawa sawa? Na wale wengine wote MCA wako hapa, muwasupport na tutaongea hiyo. Sawa sawa? Madam Zamzam, najua hatuja engage sana, lakini maadamu wamesacrifice kuja kuongea na walimu,
basi tutaangalia na tumsupport, sio? Asanteni sana na Mungu atubariki. Now we want to turn the ball to MC so that he invite other people. Asanteni sana and may God bless us. Walimu hoye. Tuko sawa, sio? Swearing in ni tarehe ngapi, governor? Swearing in. When are you going to be sworn in? Nataka tualike tule biriani katika swearing in, si ndio? Haya, sawa, thank you. Asante katibu wa chama cha walimu Kenya National Union of Teachers. Ubaya tu kidogo amelitaja tena jina langu. Unajua ni jina ambalo huwa mwenyewe napenda kulibana vile, mwenyewe sura mbaya, jina baya, kombo zaidi. Siku hizi unajua nimezoea wananiita either chairman ama global teacher. Si niliwakilisha walimu wote wa Kenya nzima globally. Tena vizuri sana. Asante sana, ametukumbusha. Unajua PLO Lumumba alisema, si mimi, if you invest in a doctor, then you have invested in a number of patients. But if you invest in a teacher, you have invested in the whole community. Mheshimiwa, kwa sababu ameinvest kwa walimu. Unajua mwalimu anagusa kila mtu, si ndio? Yeye PLO Lumumba alisema, there are leaders and misleaders, niggers and jiggers, but he is a leader. So unajua leadership is not the position but the disposition, not the attribute but the results. Asante sana. Tunamkaribisha TSC Ministry of Education representative Madam Mishi, si Mishi Mboko, lakini kuna Mishi Ali, CSO Tononoka Zone. Karibu. Mgeni wa heshima, gavana wetu. Mimi ni gavana wangu kwa sababu kura yangu anao 100%, watu wanasema. Sitaficha. Mimi nasema hadharani, sifichi. Nikienda pale kwa kile kijumba ni Abdul Swamad. Ni Abdul Swamad. Na nina imani pia anajua. Somo yangu mama Mishi, nikiitwa Mishi utaniambia naambia mimi Mishi Mboko ndo alikoni, mimi Mishi Ali. Lakini jina hili jina ngangari. Tunaye mama yetu Zamzam, wakaribishwa mama ngangari. Nimemtambua katika ziara zake za Changamwe, amefika huko. Kura unazo. Nimeona MCA kadhalika wengi hapa hivi, naona kakangu anakimbia lakini ni mmoja wetu. Wakaribishwa na wageni wote heshima na watambua. Walimu wenzangu, hamjambo nyote. Niko hapa nimenyanyuliwa tu kwa ghafla kuwakilisha kitengo cha elimu, lakini sina mazungumzo mengi. Ila tu nataka kusema wanaochagua kura ni wananchi. Na wananchi wanachagua viongozi, sio madomo kaya. Kama ni Abdul Swamad ni kiongozi na uongozi wake unatambulika kutokana na kazi yake. Pima kazi ujue kiongozi, usiangalie bla bla. Pia ningependa kuambia kwamba kaunti yote ya Mombasa inategemea kuwa na mabadiliko. Ule wakati wa kusema sijui Mombasa iko nyuma, Mombasa haina viongozi wasomi, mwangalieni bunge alivyochangamsha kwa elimu yake na kile kitengo alichopewa kusimamia alivyokipeleka mpaka kaambiwa ni mbunge number 1. Mwataka nini tena? Kama ni sifa za kuendesha elimu katika kaunti, sina la kusema kwa sababu mwenzangu Bwana Abdi amesema vile elimu itakana inyoshwe kuanzia majengo, wanafunzi, basari na hakikisha kwamba mazingira ya elimu na mwanafunzi ametulia kimasomo yametimia. Anasema bado. Tutarajia mengi, sio? Tangoja hiyo bado tuone ni nini. La mwisho ningependa kuomba kitu. Wajua ukipata nafasi ya kuomba omba. Kuna MCA ndo nimewataja pale.
katika kila zone kuna MCA. Huku Zewani kuna Chuda, Island kuna Tononoka, kule Ganjoni kuna Majengo, na kule Bamburi kuna MCA wengine. Jamani, mkitengeza madarasa na majumba ya watoto kusomea, ofisi za CSO za lala, twawaomba muziangalie, muzijenge, muzipatie vifaa vinatarajika. Hatuna kompyuta, hatuna laptop, hatuna umeme. Ufagia twafagia wenyewe. Jamani, haki hino. Kwa hivyo leo nasema mbele ya gavana wangu, gavana wetu, mimi si mtu mtarajiwa kwa sababu tayari yupo. Twaomba katika kuimarisha elimu pia ofisi zetu tutakuomba. Sawa? Jamani, tuchague viongozi. Bla bla ni mwisho. Mwisho ushauri wangu kwake yeye. Siasa ni maneno. Kuna watu hunena maneno mpaka kakuumiza. Na mwambiaje? Chukua maneno, weka mgongoni. Songea mbele, angusha, songea mbele. Sawa? Kwa hayo machache, ningependa kushukuru kwa ujio wenu na kusubiri kwenu, na kura yenu mnajua mtapeleka wapi, sio? Haina haja kufanya wimbo. Siku hiyo tarehe 9 asubuhi tumalize kazi. Asanteni. Asante sana. Asante sana Madam Mishi. Asante sana CSO wetu. Wapi vigelegele vya Governor mtakiwa? Sasa vigelegele vya Mama Mishi Mboko, wale walikoni wako hapa. Mama Zamzam. Asante sana. Na waheshimiwa wote tuko na nyinyi. Ni wakati sasa nipeane bomba hili kwa CDF ambaye yeye atakaribisha waheshimiwa. Lakini kabla nipeane bomba hili kwa mistari mitano, wacha niwaambie waheshimiwa mwalimu ni nani. So who is a teacher? A teacher is a super creature with special features aiming to enrich the future. A teacher is a professional tutor, an all-time educator, a knowledge quencher bridging the conjecture. A teacher is a life mentor and a life implementer. Soaring heights greater, making the world better. He is a star illuminating superstars. He holds the power to empower. Not a magician, but makes the politicians. Makes the commissioner and the practitioner. The resident and even the president. Teaching profession is the best, and the mother profession and foundation of all the rest. Wacha nikome hapo, nimkaribishe chairman wa CDF. Makofi kwa chairman wa CDF. Nimekuwa wako baya, lakini si mbaya, naweka bayana. Kombo ninaleta ukombozi. Karibu bwana chairman. Walimu hoye! Walimu hoye! Kabla hatujaanza mazungumzo, kwanza sisi si watu wa siasa. Sisi ni watu wa kufanya maendeleo. Na leo tumekuja kwa sababu maendeleo. Hatukuja kufanya siasa. Kwanza nataka kuintroduce timu yangu. Madam Jamal, kujeni huku mara moja. Hii ndio timu. Amjambo. Kwa majina ni Monica Mwai, Fund Account Manager Mvita. Karibuni. Amjambo. Kwa majina ni Ann Nyambura, Women Adult Representative Chuda Ward. Amjambo. Kwa majina naitwa Easter Remo na represent vijana. Amjambo. Kwa majina naitwa Dr. Jamal Ali, MP nominated. Amjambo. Kwa majina naitwa Amina Sud,
na present walemavu. Shukran sana. Hii ndio timu ya CDF. Sasa tuko miaka 10 na chini ya uongozi wa Abdulswamad katika hii timu, kutokea tulipoanza na yeye 2013 mpaka sasa hivi tumalizana na yeye, hakuna timu iliyobadilika. Kwa hivyo hiyo ni ishara kuwa governor aweza kukaa na watu miaka 10 na hakukosekani kugongana, lakini tukaweza kuvumiliana mpaka dakika hii. Hawa ndio hiyo timu. Kwa hivyo makofi kwa governor kwa kuweza kuvumilia. Leo tuko na walimu, na walimu wana historia kubwa. Nyinyi walimu, kama mwakumbuka vizuri, 2011 nyinyi ndio mliomuindoze Abdulswamad kuwa MP wa Mvita, kama mwakumbuka vizuri. Leo na mimi niko hapa baada kujua kuwa leo kuna walimu. Leo mimi sina wasiwasi kuwa utakuwa gavana wa jiji hili, kwa sababu walimu ni watu wa msimamo. Kwa hivyo nasema leo hawa walimu ndio itakuwa sababu ya Abdulswamad kuwa gavana wa jiji hili 2022. Leo si siku ya kuzungumza, ni masala. Huu mjengo tumeujenga kwa milioni 52, 52 milioni, na nafikiria hapo kwa pengine kesho mtojaliwa kuja, uwanja ndio huo hapo unaona, ni uwanja wa kimataifa, na yote ni miradi ya CDF. Na baada ya hapo tumejenga swimming pool, tumejenga uwanja hapo, tumejenga na nafikiria shule ile pale mwaangalia pale. Hebu geuzeni nyote sura zenu kule basi. Ile ndio shule ya Mikatilili. Next week inshallah tutaifungua. Mjengo wake ni milioni 111. Yote hiyo leo ni siku ya nini? Si siku ya siasa. Siku ya siasa takuja nyewe. Nafikiria hataki kuchukua muda mrefu. Nataka kumkaribisha mama wa mji huu, si mwingine Mama Mishi Mboko. Kwa hivyo vigelegele vya Mishi Mboko, vigelegele vya Mama Mishi Mboko. Kitu ambacho kiko naona ametangaza 2027 atasimama. Mombasa tuliomba kiongozi, nikuwa ndoto sasa yuko mtetezi. Abdulswamad atapandisha ngazi, vilio vya wanyonge wote watafutwa machozi. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Kura yeye apite, wapinzani yoyo hatuna namna tumpe, kesho yetu tuenjoy. Unaiona cheche kwa shule ya Ronald Ngala, wakati wetu tulikuwa tukisema Arjingala. Si ni kweli wale marika zetu tulikuwa tunasema tunaenda huko Arjingala kwa michezo. Kwa hivyo niseme kongole sana sana kwa sababu ya mradi huu ambao ni mradi ambao utakuwa unazalisha, na ni mradi ambao utakuwa unasaidia hii shule na pia unasaidia familia ya walimu. Walimu hoye! Number 2, jamani, chanda chema lazima kivishwe pete. Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nasir kwa mradi huu ambao ameutengeza, ambao tunauona, na naweza nikasema kwa Mombasa nzima, sidhani kama kuna any sub county ama constituency ambayo iko na mradi kama huu. Kwa hivyo Mheshimiwa Abdulswamad, kongole sana 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 sana, congratulations. At least tunaona zile legacy zako zote ni zile ambazo ziko very unique
kwa sababu hata nikiangalia hapa nyuma naona kuna stadium, na nikiangalia ile stadium naona ina tofauti kidogo sana na Nyayo Stadium. Nikiona ile uwanja ule huo tunaenda kufanya exercise wakati wa games za Iyala, sioni kama pale kuna tofauti na pale. Si nimeambiwa kuna underground pale, watu wanaweza pia kuchange na kila kitu. Kwa hivyo unaona mheshimiwa gavana ambaye tumi na ngojea tu siku ya kuapishwa. Kwani siku zimbaki ngapi jamaa? Si ni chache sana? Si ni kama wiki peke yake imebaki? Sasa na hata tunajua pale tulipo sasa, hata yule mwingine akikimbia mbio gani jamani, pale tulipofika hatushikwi tena. Sisi tunangoja kuapishwa tu kwa gavana mtakiwa. Na mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nassir, watu wa Mombasa hawajampenda bure, wamempenda kwa matendo yake, wamempenda kwa utetezi wake. Hata walimu pale bungeni amefanya utetezi na sisi tukimpatia support. Kweli si kweli? Hata mambo ya wafanyikazi wa KPA amefanya utetezi. Hata mambo ya SGR na mambo ya operations za port, mambo ya logistics, mambo ya clearing and forwarding, hayo yote amekuwa akiyafanya kwa vitendo. Kwa hivyo kawaida kiongozi ni yule ambaye ana demonstrate the leadership kupitia vitendo anavyofanya. Kwa hivyo sisi hapa Mombasa, mtu hawezi kuja kutupiga bei ama mtu hawezi kuja kutudanganya, and especially for the teachers. Rafiki yangu Fuadi yuko hapa ambaye tulisoma na yeye. Unajua huyu ni rika langu, huyu tulisoma na yeye pamoja. Ukiangalia zile products za hiyo shule, hata yule principal alikuwa Mrs. Wanjala. She's a proud woman. Kwa sababu sisi hapa kwetu kuna malecturer, kuna kina Fuadi hapa, kuna mapolitician, kuna machief, kuna yani hiyo lot yetu. Na hiyo shule tulisoma, you could not even believe. Unaweza kuwa our government shall seek to create systems for vibrant economic growth and development. The incoming governor wetu wa Mombasa. Mimi huyo ni mtoto namjua ni wa Sharif Nassir. Abdulswamad ni Duba, kwa hivyo tunamjua ni mtu wetu wa maana. Ametutetea, ametupigania. Hataki kuona mtu akidulumika. Anasema kiongozi ni vitendo, kiongozi si maneno. Kulingana na Abdulswamad, yeye hapa mahali alikuja tu hivi juzi tena kwa zoezi la kufanya usafi wa ufuoni. Alipopaona pako hivi, basi yeye kama kiongozi alitaka kujua ni shida gani zinatusili. Of the directive effected by the Kenya Ports Authority and the Kenya Revenue Authority to have all cargo transported to Nairobi via the SGR. Our MP, Mr. Abdulswamad Sharif, has been with us every time. So that's why we said it is wiser also to call press conference and say I thank you, so that everybody will be able to hear what he has done for us. Namwambia Abdulswamad ajitayarishe awe kinara. Ni education infrastructure. Hiyo ndio cardinal role number 1 yetu, ama our first function ni mambo ya education infrastructure. Kwa hivyo mheshimiwa Abdulswamad, nimeona mashule amejenga, hata kuna Mekatilili, shule yetu ya Mekatilili. Nafikiri hivi karibuni ataifungua wakiwa gavana. Sasa yule atakuwa pale Wednesday. Oh, mashallah. Haya, Wednesday tunaifungua hiyo, ambayo imetajwa kwa jina la shujaa wetu, mwanamke Mekatilili wa Menza, ambaye ni shujaa wa struggle ya kuleta independence katika taifa letu la Kenya. Na mengi ambayo amefanya katika education. Na sasa hivi najua anaenda kwa county government, bado pia kuna hiyo role ya education. Mheshimiwa gavana, mimi nitakuita gavana kwa sababu hizo siku zimebaki, mimi najua na ngoja tu kuapishwa. Na nishajipanga, na wazee suti mutengeze, na kina mama pia mujipange, manake ni kung'aa for that celebration. Ama sio jamani? Lazima hiyo tuseme na tuweke mambo paruanja kabisa. Kwa hivyo tunataka tuseme ya kwamba walimu wamekuwa na changamoto
vile NAT secretary amezungumzia hapa. Especially tukiangalia hiyo mambo ya promotions. Tunaona hiyo imekuwa ni challenge kubwa sana. Pale bungeni tumezungumzia sana. Walimu wanang'ang'ana, wanaenda, wanapata masters, wale wanapata degree, wanapata, lakini unaona ya kwamba bado mishahara ni ile, bado promotion hawajapata. Lakini mimi nawaambia, with Baba the 5th inawezekana. Yote itabadilika. Tutaensure hizo programs kuwa zinafanyika na walimu wanapata haki yao ya kupata promotion na pia kuweza kuongezwa mishahara. Walimu wako na workload kubwa sana. Wanafanya kazi, lakini I don't know what happened, but I think we have to change the entire system ya mambo ya kuprioritize wale ambao kabisa wanafaa kupata mshahara mkubwa. Leo mwalimu anafanya kazi ngumu ajabu. Unafikiri wewe mtoto ambaye alikuwa hajui atakusema na mwalimu anamfanya anajua kusema hiyo ni kazi rahisi? Walimu ndo wanakaa na mtoto for many hours than even the parents. Parents unapatana na mtoto labda jioni, na hiyo jioni akishakula dinner, labda akifanya homework anaenda kulala. Asubuhi ni mwalimu mpaka 6. Lakini ukija kwa mishahara utapata watu kazi yao ni kutia saini vitu fulani tu, lakini mshahara ukisoma ni mkubwa sana. Kweli si kweli? Kwa hivyo there must be a change of so many things hapa. Policy formulation lazima zibadilike nyingi, na regulations lazima zibadilishwe sana. Tuone watu kama walimu, madaktari ndio itakuwa priority, even in terms of salary, in terms of allowance, their welfare. Nafikiri hizo ni kada mbili ambazo ni muhimu sana katika any society. So I want to agree na yale mengi ambayo Secretary wa NAT amezungumzia. Feeding program. Unajua kulingana na sheria ya sasa ni kwamba feeding program itawekwa kwa only rural areas. Peke yake ndo wanafanywa feeding program. Tumeteta pale bungeni na tumesema si ati watu wote wako kwa urban centers ni matajiri ama wana uwezo. Hapa Mombasa, hata ukienda sehemu ya Mwakirunge, ukienda sehemu ya Mwangalambuta kule Dongo Kundu, ukienda huko Mishomoroni Jomvu, ukienda huko, si ndio tunaona hizo sehemu za Changamwe ndani. Hata hapa Mvita tuko na so many slums. Si ni kweli? Kisumu ndogo huko Kisauni watu wana shida sana. Na hii feeding program sisi tumezungumza, hata tumetengeneza bill ya kubadilisha mambo ya act ya NG-CDF ili tuweze kufanya other social programs, kwa sababu inatufinya, imetulimit. Inasema tu ni education infrastructure. Huwezi kusema jamani textbooks hakuna. Huwezi kusema learning materials ni kidogo tuongeze. Huwezi kusema kuna some equipment tuongeze. Huwezi kusema labda kuna support staff tuweze kuwalipa. Iko na limitation ile ambayo hatuwezi kuweka hizo voted. Kwa hivyo tumeweka bill lakini hatujaimaliza. Mungu akitujalia hii kipindi tunaingia, tutaimaliza ndio tuweze kuwa tunafanya other programs in terms of education. Hata zile celebration tulikuwa tunafanya, tuna award ma students, hizo vitu zote zilitolewa. Tunafanya hiyo tu na infrastructure security. Tujenge police station, tuangalie kama wako na ma chief's office, kuna machifu ya ma-DCC, kuna ofisi za ma-DCC, ofisi ya ma-DCIO, ma-OCPD, mambo kama hayo. Ndio sisi tunafanya. But today I have my sister here, Zamzam, ambaye tunampigia upato na tunaomba mumpatie support. Kupitia NGAF, I think kuna so many social programs ambazo anaweza kupartner hata na walimu kuweza kuzifanya kule katika mashule zetu. Hiyo ni nyingine. Feeding program, Mheshimiwa Gavana, najua wewe kama gavana unaangalia pia pale chekechea. Ile program ya maziwa ilikuwa inasaidia sana watoto. Na program ya chakula hata kwa hizi ECD zetu, kwa sababu hapo najua utakuwa na role. Kwa sababu unajua akienda hiyo kiti anaenda, sasa primary, secondary huko atakuwa na role yake itakuwa kutupatia scholarships and bursaries.
lakini katika mambo ya infrastructure, mambo mengine ni ECD. Kwa hivyo salamu zile tunapata hata kutoka wale walimu wa ECD ni kwamba feeding program wanaiomba, mambo ya maziwa wanaomba, support staff wanaomba, na in service training kwa walimu ni kitu ya msingi sana. Haya, naona hapa somo yangu ananigongea kuonesha she's affirming that, ama sio? In service training jamani. Na hii kitu zamani ilikuwa inafanyika, si hatuko kwa hii, lakini si ilikuwa inafanyika in all the sectors. Kwa nini sasa hapa kwa walimu ikuwe ni changamoto? So those are the gray areas ambazo tutazizungumzia na tutaendelea kuzizungumzia. Tuone ya kwamba the new administration, which I believe Mwenyezi Mungu atatupa, the Azimio government itaweza kufanya mabadiliko ili walimu wawe wanafanya kazi katika environment ambayo ni nzuri, na pia wawe wanafurahia ile kazi ambayo wanaifanya. Hii mambo ambayo Secretary wa NATA amezungumzia ya kwamba huwezi kupatiwa promotion kwa sababu pengine utoki hapo, labda unatoka wapi, vile umezungumzia, tume take note on that and we are going to address that. Kwa sababu hatuwezi kufanya discrimination on that perspective na kuwe na ubaguzi ati hawa ndio wanatoka hapa local, hawa wanatoka wapi ama ni wapi. Mwalimu ni mwalimu, si ni kweli? Kila mtu aweze kupata haki yake kulingana na merit, kulingana na kazi na experience vile mnafanya na ile sheria vile inazungumzia. So hayo ni mambo ambayo pia tutaweza kuyaangalia sana. Na tuweze kushukuru walimu sana kwa kuwa pamoja katika zile union zenu, na niwaambie shikaneni sana, kwa sababu hizi union ni kama zinajaribu kukatwa, yani zikuwe hazina nguvu, si ni kweli? Na mjue hizo ndio defender wenu hao. Hizi union zikiwa haziko ama hazina nguvu, sasa mkikanyagwa kutakuwa mnakanyagwa tu na hakutakuwa mtu ambaye anaweza kuwapigia kelele, si ni kweli? Kwa hivyo kwa sababu hizo ni nyumba zenu na ni sehemu ambayo isiyo platform ya kuwatetea, lazima musimame nazo. Naona kuna Kepsha, kuna Kesha, kuna Nat, kama kawaida Nat wako very vibrant, lakini kidogo tunaona huwa ina kanyagwa. Kweli secretary? Si ni kweli? Kwa hivyo nyinyi wenyewe musimame kidete, muone ya kwamba hizi platform zenu hazitakuwa weekend. Zikiwa weekend, hata yale ambayo huwa mnayahitaji itakuwa ni matatizo ambayo pengine hamtaweza kuyapata. So mimi nataka nishukuru sana walimu na niwaambie jamani, huyu Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nassir amesimama na nyinyi walimu sana, si ni kweli? Na amesimama na nyinyi wakati wa jua, na nyinyi pia musimame na yeye. Yeye amesimama na nyinyi kama ni wakati wa mvua, musimame na yeye wakati wa jua. Amepata challenges nyingi, kuna watu wengi wamezuka tu ka excitement cha urongo, viongozi ambao hawana misimamo. Saa hizi tunasikia today I'm here, tomorrow niko pale, kesho kutwa tena nimeruka niko pale. Sasa huyo ni objective leader jamani kweli? Kiongozi si ni yule ako na msimamo na anasimama na msimamo, na Abdulswamad amesimama na msimamo. Na sisi watu wa Mombasa tunasema, hata wale wanasema sijui watasupport nani au kina nani, sisi hatuwajui. The person we know is one honorable man called Abdulswamad Sharif Nassir for governorship Mombasa County. Ama sio jamani? Tusiache mbachao kwa msala upitao. Unaona sasa, sio vyote vinavyong'ara ni dhahabu. Nyingine huwa pia ni chumvi, lakini chumvi si inang'ara, lakini ni dhahabu. Si dhahabu wakarudi Waswahili wakasema nang'ananga ya kuyu ndani ni nini? Haya, hiyo sasa mtajijazia. Kwa hivyo lazima tuangalie uongozi. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amedemonstrate struggle ya kuleta reforms katika taifa letu. Today tuko na devolution, and through devolution tumeona ECD zile ambazo ziko kwa katika standard ya kisasa.
Mimi zamani kule kwetu, wakati wetu, tulikuwa na only one nursery school ya Kikatoliki kule Zemaria. Sote watu wote walikuwa wanasoma hapo. Lakini today kila ward ukienda utapata ECD imejengwa. Japokuwa bado hazijakuwa zote kwa njia ambayo yatakikana, lakini at least tunaona mwelekeo na tunaziona. Kila ward kunazo. Kama si devolution tungekuwa nazo kweli? Tungekuwa hatuna. Hata tukiona Coast General vile imebadilishwa, tumepata zile ndogo ndogo katika sub county zetu pia, branches. Without devolution isingekuwa. Who's that father of devolution? Raila Amolo Odinga, through the new constitution ya 2010 jamani. Kwa hivyo Raila Odinga jamani ameng'ang'ana. Tunajua yale makorokocho alikuwa akifanyika, akishinda na pokonywa nyama mdomoni, anang'ang'ana anakuwa kiongozi mwenye busara, amefanya handshake kuleta amani katika taifa la Kenya. Jamani, hata kuliko hisani jamani, sikurudi hisani. Nataka nione mikono ya baba Raila Amolo Odinga jamani. Wale tutasafiri na baba, na kwa sababu baba amemtambua mama, akamuenzi mama, akasema for the first time tuweke mama katika historia ya Kenya kuwa naibu wa rais. Mama ambaye ni shujaa, mama ambaye ni moto wa kuotea mbali, jike la simba, mama Martha Wangari wa Karua. Sasa huyo mama akiwa hapa, walimu wengi nimeona ni kina mama. Sisi kina mama tutakuwa wapi? Si tutakuwa juu. Just the fact that Martha Wangari Karua, she's the deputy. Mimi hata mwendo nilibadilisha. Hiyo tu Raila kututajia kuwa tuko na Martha, nikasema sasa tumepanda bei. Sawa sawa jamani. Kwa hivyo nikiona kura ya mama hapa Mombasa imepiga mahali ingine jamani, kwa wale pwagu na pwaguzi wawili, na mumeona hata kuanzia jana na juzi munasikia zile scandals vile zinatajwa. Wengine wanaambiwa waregeshe sijui ni 2 billion, 200 million, waregeshe nini. Sasa bila kuwa katika ule uongozi, hizo walichukua. Wakiwa kwa hiyo position watachukua ngapi? Si tujiulize hiyo maswali jamani. Watachukua ngapi jamani? Tunasema sisi kina mama tumepata shida ya maji. Baba anasema ataweka maji kila boma. Mtu mmoja ambaye yeye misusing public fund 65 billion Kenya shilling for Aror na Kimwerere. Na hiyo maji ilikuwa inaenda sehemu ya huko, si ilikuwa inaletwa Coast Region, si ni kweli? Hiyo pesa si ilipotea? Kuna hata damu ilichimbwa. Sasa kama hiyo hakufanya, leo atatuambia atatuletea maji. Ni kweli hiyo? Si ni kutuadaa tu, ni kutupaka mafuta na piari mingi. Jamani, tujaribu baba na Martha, ama sio jamani? Kwa hayo mengi mimi nataka niwashukuru sana na niseme jamani, msitusahau wale walikoni. Tunaomba kura zenu, tunaomba kura pia ya Faki, seneta wetu. Sawa sawa jamani. Faki tunamtolea apology, angekuwa hapa na sisi lakini ameshikwa na udhuru, tunamuombea kura. Sawa sawa. Kwa hayo mengi ama machache, asanteni sana na Mungu awabariki. Hai, asante. Hai. Walimu hoye. Asante, thank you. Hai. Walimu hoye. Najua mmechoka na nataka kufanya mambo mafupi sana, sivyo? Walimu wamechoka, so tunataka kuyafanya mafupi sana. Mimi nitachukua nafasi hii. Nilikuwa nimeambiwa ma MCA waongee, hakuna atakayeongea sasa.
Ni kuwatambulisha tu muwaone, tumkaribishe governor, tumalize hadithi, sivyo? Si ni hivyo? Mheshimiwa Samba, amka uonekane. Simama tuonekane. Huyu ni Mheshimiwa Samba wa Chuda. Mmemwona? Salimia. Naweza kosa kuongea kwangu? Hamjambo. Mimi naitwa Samba. Na mimi nilikuwa nataka kusema kwamba huyu Abdulswamad gavana wetu tunaenda naye mahali. Mwenye atakuja kuongea hapa awe na summary. Naomba kura zenyu tarehe 9 mwezi wa 8. Asanteni. Simaona vile yako brief. Mama Shila haraka haraka. Haraka haraka, dakika 2. Nipo nyonyo, nipo titi. Nimejaa tele, nishwa vinono, nipo fiti. Haya, walimu hoye. Sitaki kuwachokesha manake najua mumechoka. Mimi nataka tu kuwaombea Mungu muwe na uzima. Tarehe 9 tuhakikishe tumeweka mabadiliko. Na vile vile msisahau iko nyonyo katika Shibazi Ganjoni. Naona kina mama wanacheka. Maana hata hawa waume wote sisi tumewanyonyesha. Na tutarudi kuwanyonyesha. Asanteni sana. Hai. Hai. Mheshimiwa Lela, dakika 1. Walimu hoye. Azimio hoye. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi kwa majina naitwa Lela Nyache, natoka Changamwe, Kipevu Ward, MCA candidate. Sawa sawa. Namuombea kura gavana wetu Abdulswamad Sharif Nassir. Nataka nione hizo kura zake. Asanteni sana. Mungu atubariki sote. Hai. Hai. Fadhili ameshatoka. Kwa hivyo mimi nishatambua ule uongozi wa MCA wote umekwisha. Naona ndugu yangu Civilizer yuko hapa, karibu, tumekutambua. Tumemtambua tu. Nichukue nafasi hii. Haya, Uma yuko hapa pia, mnamuona eh? Haya. Uma ndo huyo pia naye aligombea kiti. Asiyekubali kushindwa, yeye ameshakubali na anasaidia yule mwingine. Kwa hivyo nichukue nafasi hii kwa haraka nimkaribishe Mama Zamzam aongee. Asante. Walimu hoye. Ni raha si raha jamani. Asanteni sana kwa heshima ya gavana wetu mtakiwa, viongozi wenzangu, kwa heshima ya senior Mwalimu Hafidh Musin. Just wave. Huu mwalimu wetu watoka zamani na anachukua vitu vingi sana kutoka kwake. Hamjambo tena. Walimu, najua mna changamoto sana. Mna changamoto nyingi sana. Na mwalimu hata atoke nyumbani kwa matatizo yake. You are a parent. Wewe ni mume ama ni mke. Una watoto wa kusumbua nyumbani. Tena sisi tunawapa wengine shuleni paka mnatunyoshea mtoto anatoka akiwa sawa. Na wapongeza sana na hii juhudi yenu ambayo mnafanya. It is a calling from God. And I know Mwenyezi Mungu atazidi kuwapa baraka zake. Mimi ningeomba walimu, kiti cha mama ni kiti chenu. Ni kiti cha jamii. Naomba ushirikiano wenu kwa sababu najua apart from your miaga salaries, kwa sababu salary yenu kidogo sana. Na mimi najua hata kuna wale ambao wana degree but payment yao unapata bado iko chini. Si ni kweli? These are issues that should be addressed. Na hata tukiingia ndani ya bunge, haya ni mambo ambayo yatakiwa kwenda kuaddress kule. Kuna wale ambao wamekaa katika ranki ya chini muda mrefu,
amehudumu muda mrefu, kupewa promotion pia imechukua muda. Si ni kweli? And you deserve promotion. You deserve to be paid well. So ni vitu ambavyo inafaa tukienda kule mbele twende tukawapiganie. What I can tell you, walimu. Walimu hoi. Mmesikia mshahara, naona mwasikia raha, sio? Najua hamtagoma tena. Tukienda kule mbele twenda kuwatetea. Lakini kiti cha women rep, mimi naomba kama kina mama, najua mna SACCOS zenu pia za walimu. Si ni kweli? I want to categorically tell you here that walimu nikiingia, walimu najua matatizo yenu. You should be having your side hustle. Si ni kweli? Katika sako yenu kama Mama Zamzam kutoka kwa mfuko wa Ngavu, nitawekea mapeni muweze kuboresha mambo yenu, muwe na side hustles zenu. Walimu hoi. Na mimi naomba pia walimu hapa kina mama, naomba muunge vikundi vyenu vya CBO. It is good and it is very good if you can have your own side hustle apart from ile ya mwalimu kando. Si ni kweli? Kuna wengine wameretire hawajui waanzie wapi. Hata zile pesa zile wanawekeza kule wengine pia hawajapokea paka sasa. Si wako? But if you have your side hustle, ni wape hizi pesa kina mama, niwaonyeshe mradi gani mweza kufanya, and I'll be inspecting your projects, nihakikishe kuna kitu kinaingia kwa mikono yenu, na nyinyi pia siku moja baada ya kuchoka mnaingia pale beach, mnasikia baridi, mnapata ile refreshment na mna energize. Walimu hoi. Walimu hoi. Si tuko tayari walimu? Kitu cha mwisho ambacho nawaomba, najua mko katika sekta kubwa, na nyinyi ndio mnajua watoto gani wame drop out of school because of either school fees ama early pregnancies ama early marriages. Naomba tushirikiane, hawa watoto Mama Zamzam nitawaregesha skuli, niwalipie school fees waweze kucomplete the education. Naona muda unasi, kuna mahali pia tunakimbia, lakini basari ziko 8.4 million every year kwa kiti cha Mama County. Kwa hiyo walimu, basari zenu wamezungumza hapa, atakuwa ananiletea na mimi na approve basari zenu mnapata kutoka kwa women rep. Asanteni sana, naomba tutembee pamoja. Kura za Mama County mpatieni Zamzam Chimba Muhammad. Na kura za amani, si za kitu chengine, kura za amani Kenya tumpatie Raila Amolo. Na hapa ndani ya county tunasema Abdulswamad amefanya haya mambo yote mmeona. Ronald Ngala leo inang'ara, mnaona uwanja vile unang'ara, mnaona madarasa yanavong'ara. Yote ni Abdulswamad Sharif Nasir. Wangapi tunasimama na Abdulswamad, nione kwa mikono. Wangapi mnasema Mama Zamzam tanipa kura zenu? Asanteni sana na Mungu atubariki sote. Asante Mheshimiwa Zamzam. Walimu hoye. Kwa heshima yenu, mimi sitoongea lolote, gavana wangu yuko hapa, nipeni ruhusa nimkaribishe, sivyo? Si mmechoka? Kwa heshima gavana, karibu hutubie walimu. Wewe ndo gavana. Wewe ndo gavana. Wewe ndo gavana 2022. Wewe ndo gavana. Wewe ndo gavana. Wewe ndo gavana 2022. Hai. Walimu mambo. Sasa ningeomba yule mwenye kidogo aniongezee sauti. Katika siku zote sauti imepotea siku ya walimu. Sasa mimi nitakuwa mfupi. Ningeomba na ule jamaa aliyoko kule, ni mkutano wetu pia, awaambie ya kwa kidogo atulize. Sasa mimi nitakuwa ni mfupi wa maneno, kwa sababu mmekaa hapa, tatizo ya kuzungumza mwisho, you either have to have a very captivating speech kwa sababu watu wamechoka. Mimi kwanza kuwashukuru. Hii ilianza kama ndoto wakati ule walimu walipokuja na tukaanza kuzungumza ya kuwa ni bora
nikiacha ubunge. Naacha ubunge nikiwa nimeacha athari ya maisha, athari njema, athari ambayo leo tuko hata kesho hatuko, inaonekana na inafaa watu wetu. Na ndio tukaanzisha hii Mwalimu House, Ronald Ngala Social Hall. Hii nakumbuka nikianza ilienda baadhi ya skuli, hata baadhi ya skuli nyingine wakaenda wakaandika barua kwa wizara, wakasema kwa Abdulswamad anataka kuiba ardhi nyuma ya mlango. Nikaiangalia ile barua nikacheka, nikasema nawasamehe. Leo, had we all been positive thinkers, haya yangelikuwa katika mashule mengine. But the ones who are here, nashukuru board ya hii shule, wali endorse this program and the idea and the concept, wakaweza kukubali mradi huu. Naondoka hapa today, I'm leaving a property ambayo hii property nataka the head teacher is here, wamekubaliana through the board and it's minuted ya kwa a certain amount iende kwa walimu for purposes of your welfare, na ofisi zenu na muwe na welfare yenu ambao kwamba mnaweza kujiendeleza maisha yenu. Pili, mapato mengine yakipatikana, shule hii hata na shule jirani zinatoka, watoto wanaotoka hapa ni watoto wenye kutoka katika maeneo ya mabanda. Tukafikiria ya kuwa ni bora tuangalie hikma. CDF iko ni sawa, siku CDF hakuna, watoto wetu wanaendeleza kusomeshwa, tuwe tuko tuwe hakuna, kuna mradi ambao watoto wetu wanaenda kusoma for the rest of their lives. It is not even here. Ukichungulia hapa, we're going to have one of the largest stadiums in the region. Hii stadium iliyoko hapa itaweza kuwasaidia the existing teams zile zilikuwa zikikaa hapa. And I've asked the head teacher aandike MOU so that tusiwe na matatizo in future ya kwa watoto wanakatazwa kucheza. An arrangement where the local teams can play, income inayoingia, part of it goes to the school for the children, future yao, part of it zile teams zilizoko hapa ziwe na an income that can sustain these football teams, waweze kuendeleza program zao. Kama wanaitwa kucheza michezo maeneo yoyote katika hii Kenya, wana fedha zao zinazoweza kuendelea. And that is positive thinking. I leave a legacy behind for the people of Mvita, but that legacy does not die here, because I intend to replicate what I did in Mvita constituency for the whole county of Mombasa. Projects kama hizi ziweze kuendelea. Na mimi nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu alitupatia hekima. Hekima ya kwa pahali wenzetu walipokuwa wanatusi na kukejeli, sisi tulikuwa tunajali mambo yenu. When others were holding the microphone kunitukana na kunitusi, mimi nilikuwa nikishika mikrofoni bunge kuwatetea mambo yenu ya arrears, ya promotions. Leo mumeona natija yake, you are now being paid. When others were talking about everything else, mimi nilikuwa niko bunge kutetea ya kwa walimu wa Mombasa walipwe ile allowance ya city kama vile Nairobi wanavyolipa. That is what we have been given that constitutional mandate to do. Na mimi unajua tumebaki siku 9. And I've told this to my children. Nimewaambia hata msitie wasiwasi, kwa sababu nilipokuwa umri wenu nakumbuka nilikuwa na hasira. Wakati mmoja nilimuona marehemu mzee wangu, babangu, alichorwa katika cartoon. Nikajam sana. Mzee wangu akaniambia, you are young, with age and with time you will realize
Never get worried. Get worried when no one is talking about you. Mti wenye matunda ndo wenye kupurwa mawe, sio? Sasa mimi alitukanwa babangu na mamangu, nikaitwa mwanaharamu, yote kwa sababu ya siasa. Akatukanwa babangu, mtu yuko makaburini, yote siasa. Nikatukanwa mimi, ya kwa huyu, si unajua yale maneno yote nimetolewa, sio? Sijui karagosi, nikaambia ni karagosi wa watu. Nikaitwa sijui nini, nikaambia bado mimi ni wa watu. Hii tulipobaki sisi ni siku 9 peke yake. Tumeelewana, sio? 9 days remaining alone. Within these 9 days, mimi nawaambia ndugu zangu, wale walikuwa wakitutusi, ikiwa hamutaki kusikia maneno yangu, mutasikia yale maneno ya Diamond. Aliimba akasema, hata mukiungana matusi kututukana hawatoshi. Na niliambiwa kwa kuna mmoja Rose Muhando aliimba, sio? Wale wenye kututukana iko siku watakusalimu kwa heshima. Maneno yote mumeniita na kunitusi, lakini nawapa hakikisho kitu kimoja. Ikifika tarehe 9, neno la mwisho mutaniita ni His Excellency the Governor of Mombasa. We will not back down. I will not be cowed. I will not be derailed kuingia katika yale mambo yenu ya kutusitusi na mambo ya kukejeli. Why? Because my father taught me better. My mother raised me better. I have an upbringing that my needs and desires is to serve the people and not to fulfill and satisfy someone's ego. Kwa hivyo kwa haya mingi na machache, I want to congratulate the teachers of Mombasa. I have left your legacy. Nimewaachia. Hata nikaenda mbele ya haki baada miaka, bado tutakumbukwa kwa mambo yetu tuliyowafanyia. Na panapo majaliwa, I take up a new role after 9th. When I take up this role, my intent is extremely simple. Build up on the ECD teachers, equip you, hire you. We will start a feeding program that will begin with the ECD centers, and we will upgrade that feeding program to lower primary and upper primary eventually. We are going to train you so that you can go hand in hand with the current curriculum the way it tells you to do. This is my agenda for the people of Mombasa. I leave you not with words, but with actions. Asanteni sana na mubarikiwe. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Wanaokudharau siku moja watakusalimia. Makofi kwake jamani. Makofi kwa gavana. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Mungu kamwinua kuwa mfalme. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Leo unaitwa umeomba, kesho utaitwa mbali. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Kisha unatembea kwa miguu, kesho utaendesha gari. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Kwa heshima, kwa heshima, ukipiga, kwa heshima, ukipiga, kwa heshima, ukipiga, kwa heshima.
Haya, tunaomba tutulie kidogo, tuwapatie the next program. Our government seeks to stem economic growth and development. The incoming governor wetu wa Mombasa. Mimi huyo ni mtoto namjua ni wa Sharif Nasri. Abdulswamad ni Duba, kwa hivyo tunamjua ni mtu wetu wa maana. Ametutetea, ametupigania. Hataki kuona mtu akidulumika. Anasema kiongozi ni vitendo, kiongozi si maneno. Kulingana na Abdulswamad, yeye hapa mahali alikuja tu hivi juzi, tena kwa zoezi la kufanya usafi wa ufuoni. Alipopaona pako hivi, basi yeye kama kiongozi alitaka kujua ni shida gani zinakusibu. Demanding the suspension of the directive effected by the Kenya Ports Authority and the Kenya Revenue Authority to have all cargo transported to Nairobi via the SGR. Our MP, Mr. Mwalimu, has been with us every time. So that's why we said it is wiser also to call press conference and say I thank you, so that everybody will be able to hear what he has done for us. Namwambia Abdulswamad ajitayarishe awe kinara cha pwani kwa sababu is a straight guy and is a very committed man. Abdulswamad Sharif Nasri ambaye ni mbunge wetu wa Mvita, kwa hamu aliyoiweka ya masomo kwa watoto wa Mvita na kwa Mombasa kwa jumla. Yeye ni rafiki ya walimu na ni rafiki wa chama. Na sisi kama wanafunzi tumeona umuhimu wa Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nasri kusimama na sisi. Mheshimiwa Abdulswamad, sisi tuko tayari kwa bidii yote kukuombea Mungu uchukue huu uongozi kama gavana wetu atakayefuata. Wapi ndoro ya Abdulswamad Sharif Nasri? Huyu ni simba wa Mombasa akizungumza bunge, sauti ya pwani inasikika. Kwanza nataka kumpongeza Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nasri, na amesema maneno mazuri. Ndio maana kule Mombasa mimi sijaonekana kwa nina wazimu niliposema kwa yeye atakuwa gavana wetu mwaka 2022. Gavana Mombasa. Tetesi za mambo ya poti ni nani ambaye kwamba alozungumza tangu mambo ya CT2 privatization, mswada ambao kwamba uliweza kupitishwa ni nani? Hili jumba halidanganyi mambo ambayo kwamba yenye kuhusiana na SGR aloweza kuhakikisha ya kwa waziri kauli yake akaweza kuiregea nyuma mara ya kwanza ni nani? Wafanyikazi wa poti yale yote ambayo kwamba tuliweza kuyafanya, hili jumba halidanganyi, inajulikana wazi ya kwa nani aliweza kutetea. Mr. Speaker, the honorable member has asked me whether I have any interest to declare. My interest is not even for the people of Mombasa alone. My interest is for every single township that is from Mombasa until where the SGR finishes. All those cities are dying, Mr. Speaker. Huwa nafuatilia sana wanavyochanja masuala ya KEMSA. Wamewachemsha watu kule. Nataka ujochemsha Mombasa pia. Abdulswamad, tumesema ya kwamba kilio chako ni Our government shall seek to create systems for vibrant